So today we'll start a new chapter called so what is moment of inertia? Moment of inertia ante enti? So actually moment of inertia, it tells you how hard it is to rotate an object about a given axis. I will write that point here. It tells how hard given axis. Just like how mass measures the inertia, మనందరికీ కూడా ఇనర్షియా అంటే తెలిసే ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ ఇనర్షియా? ద టెండెన్సీ టు కంటిన్యూ ఇట్స్ స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్. అంటే ఒకవేళ ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ కనుక మూవ్ అవుతున్నట్లయితే అది మూవ్ అవుదామని అనుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఫ్యాన్ని మీరు సడన్గా ఆఫ్ చేసినట్లయితే అది సడన్గా ఆగిపోదు అనమాట. ఇట్ స్టిల్ రొటేట్స్ అన్లెస్ యూ అప్లై సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. అందుకే మనం అంతా కూడా నైట్ టైం ఎంత లేట్గా కానీ పడుకోగలుగుతాం, కానీ మార్నింగ్ మాత్రం మనం వెంటనే లేవలేం, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద స్టేట్ ఆఫ్ స్లీపింగ్. So some external force, either your mother has to apply some water so that you can wake up. So that is what inertia is. General inertia is a resistance for a linear motion, and that is measured by mass. For example, మన దగ్గర ఒక ఏనుగు ఉంది అనుకోండి, and we got me. Now it is easy to move me compared to that of an elephant, because elephant has very much greater mass compared to that of me, and more the mass, more the inertia. So mass tells you, or I will write here, mass measures the resistance to linear motion. అదేవిధంగా ఒక ఆబ్జెక్ట్ని రొటేట్ చేయాలంటే ఏదైతే కూడా ఎక్కువ రెసిస్టెన్స్ చూపిస్తుంది అనేది మన క్వాంటిటీ ఒకటి చెప్పాలి. దట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా, ఆర్ ఐ విల్ రైట్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. ఇన్ షార్ట్ కట్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ యాస్ MOI. MOI measures the resistance to rotatory motion. ఎక్కువ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు మూవ్ దట్, ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు రొటేట్ దట్ గివెన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ సమ్ మ్యాథమెటిక్స్ బిహైండ్ దిస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. సో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియాని ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? లెట్స్ సే నా దగ్గర ఒక యాక్సిస్ ఉందన్నమాట, అండ్ వీ గాట్ సమ్ మాసెస్. లెట్స్ సే దిస్ ఈజ్ యువర్ మాస్ m1 విచ్ ఈజ్ ఎట్ అ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ r1 ఫ్రమ్ ద గివెన్ యాక్సిస్, అండ్ ఇంకో మాస్ m2 ఉంది విచ్ ఈజ్ ఎట్ అ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ r2, and we got another mass m3 which is at a distance of r3, and let's end with m4 which is at a distance of r4. ఇక్కడ r1 r2 r3 r4 అవన్నీ కూడా పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ అ గివెన్ యాక్సిస్. వాడు యాక్సిస్ ఇస్తాడనమాట. నౌ ఐ కెన్ డిఫైన్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా యాజ్ ఫాలోస్. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ దిస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ గివెన్ బై m1 r1 square plus m2 r2 square plus m3 r3 square plus m4 r4 square. అదే ఒకవేళ సింపుల్గా రాయాలనుకోండి, ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ టోటల్ మాస్ సిగ్మా mi ఇంటూ ri స్క్వేర్. దట్ ఈజ్ యువర్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. అదే ఇంకా జనరలైజ్డ్ వేగా రాయాలనుకోండి, లెట్స్ సే యు వాంట్ కంప్లీట్ జనరలైజ్డ్ ఫార్ములా, then I can write moment of inertia is equals to integral r square dm. That would be a level 3 formula, but still that is most generalized formula to find out the moment of inertia.
Now can someone tell me what are the units of moment of inertia? Moment of inertia యొక్క units ఏంటి? Units of moment of inertia is mass is kg, r is distance, kabatti kg meter square. So these are the units. What about the dimensional formula? If anyone asks you the dimensional formula, that is ml square. That is ml square. That's direct. So let's do some questions based upon the definition, so that we will understand this in detail. Yes. Let's start with an easy one. Let's say నా దగ్గర 2 masses ఉన్నాయి. ఒక mass వచ్చేసి 6 kgs and I got another mass which is 4 kgs. Now find ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 10 meters అందా, అండ్ ఇంకా నుంచి ఇంకా డిస్టెన్స్ వచ్చేసి 4 meters. Now this is your axis I. Now find moment of inertia about given axis I. ఎంత వస్తుంది? That moment of inertia, that should be equal to m1 r1 square. m1 ఎంత అంటే 6 అనేది ఎంత దూరంలో ఉందంటే 4 meters. So that is 6 into 4 square plus m2 r2 square. m2 ఎంత అంటే 4. So that is 4 into ఎంత distance? Axis నుంచి ఎంత distance ఉందో కనుక్కోవాలి. That is only 6 meters. That ఎందుకంటే టోటల్ 10 ఉంది. 10లో నుంచి ఇక్కడ 4 పోయినట్లయితే మిగిలింది ఓన్లీ 6 ఉంటుంది కాబట్టి, సో దట్ ఈస్ 4 into 6 square. How much is that? 4 4s are 16. 16 into 6 is 96. So that is 96 plus 36 into 4. How much is 36 into 4? 4 6 are 24. 4 3s are 12. 144. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 4 10 9 plus 4 13, that is 240 kg meter square. Quite easy, isn't it? Now let's find moment of inertia of another system. Let's do 3 particle system because we are already done with 2 particle system kabatti. So now let's say I got 3 masses. ఒకదాని మాస్ వచ్చేసి 2 kgs అనుకుందాం, ఇంకొకటి 3 kgs అండ్ అనదర్ ఇస్ 4 kgs అండ్ దట్స్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్. ఈ మాసెస్ అన్నీ కూడా వెక్టర్స్ ఆఫ్ అన్ ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ దగ్గర పెట్టాం. నౌ ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అబౌట్ ద గివెన్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు ఏదైతే యాక్సిస్ పాస్ చేస్తామో అక్కడి నుంచి ఎంత ఉంటుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? హౌ మచ్ ఈస్ దట్? How much is the moment of inertia about given axis? First of all, ఈ 2 kg మాస్ ఎంత దూరంలో ఉందో చెప్పగలరా? దట్ ఈస్ 0, ఎందుకంటే అది యాక్సిస్ మీదే ఉంది కాబట్టి. ఏదైనా మాస్ కనుక యాక్సిస్ మీద ఉన్నట్లయితే యాక్సిస్ దగ్గర నుంచి యాక్సిస్కి ఎంత దూరం ఉంటుందంటే దట్ ఈస్ 0. ఇట్స్ లైక్ మీ ఇంటి దగ్గర నుంచి మీ ఇంటికి ఎంత దూరం ఉంటుంది? 0. దేర్ ఈస్ నో డిస్టెన్స్. సో ఈవెన్ దో దట్ మేక్స్ నో లాజిక్, బట్ దట్ ఈస్ 0. దట్స్ హౌ యూ డిఫైన్ 0. సో ఇంకా మనకి మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కావాలంటే మనకి టోటల్ ఎంత వస్తుంది? 2 ఇంటూ ఏం రాయాలి? 2 ఇంటూ 0 స్క్వేర్, ఎందుకంటే ఆ పాయింట్ అనేది యాక్సిస్ మీద ఉంది కాబట్టి, ప్లస్ 4 ఇంటూ ఎంత డిస్టెన్స్? 4 ఇంటూ ఇంకా దాకా హాఫ్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ విచ్ ఇస్ 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 ఇంటూ 1 స్క్వేర్. హౌ మచ్ ఇస్ దట్? 7 kg meter square. Quite simple, isn't it? So then we will move on to 4 mass system. 1 kg, 2 kg, 3 kg. Now what should I place here? 7 kg.
Now this is an axis passing through its center. Now find the moment of inertia about this axis given that length is again 2 meters. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుందో చెప్పగలరా? Moment of inertia about given axis. Ah, 13. If you calculate it, moment of inertia again 1 into ఎంత వస్తుంది? ఇంకా కదా డిస్టెన్స్ 1 మీటరే, మొత్తం 2లో సగం వచ్చేసి 1 కాబట్టి 1 into 1 square plus 2 into 1 square plus 3 into 1 square plus 7 into 1 square, and that turns out to be 13 kg meter square. Now what about the same system, but this time that is again 1 kg, 2 kg, 3 kg, and then 7 kg. కాకపోతే ఈసారి ఈ యాక్సిస్ ద్వారా ఎంత వస్తుందో కనుక్కోండి. అగైన్ సేమ్ 2 meters. It's a square whose side length is 2 meters. ఇప్పుడు ఎంత వస్తుంది మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా? ఎంత వస్తుంది లాస్ట్ బెంచ్? ఎంత వస్తుంది? 34. Someone told 34. Let's check. Definitely it seems like a correct answer. So first of all, ఈ 1 kg మాస్ అనేది 2 kg మాస్ అనేది ఎంత దూరంలో ఉంది? ఆర్ ఎంత తీసుకుంటాం? దట్ ఈస్ 0, ఎందుకంటే అది యాక్సెస్ మీద ఉంది కాబట్టి. అండ్ వాట్ అబౌట్ 3 kg? అది కూడా 0, ఎందుకంటే అది కూడా యాక్సెస్ మీద ఉంది కాబట్టి. వాట్ అబౌట్ 1 kg ఎంత దూరంలో ఉంది? సి 1 kg పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇది, దాన్ని మనం పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే. ఇంకా దాకా డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఎంత వస్తుందో చెప్పగలరా? 2√2, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒక స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, ఒక ఇది 2 ఇది 2 అయినట్లయితే ఇది ఎంత వస్తుందంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 2 square plus 2 square విచ్ ఈస్ 2√2. అందులో మనకు కావాల్సిన సగం వరకే, అంటే సగం ఎంత వస్తుంది ఇంకా ఇక్కడ దాకా? దట్ ఈస్ √2. సో ఇంకా ఇక్కడ దాకా కూడా మనకి √2నే వస్తుంది. సో లెట్స్ ఫైండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా నౌ. సో వాట్ ఈస్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా నౌ? 16. Someone said 34, but let's find out. First 1 into √2 whole square plus 7 into √2 whole square. That is 16 kg meter square. You were close to the right answer, just 18 kg meter square less. Don't worry about it. Now what about this answer? Four kgs, 6 kgs. What should I place here? 9 kgs. Now here point P is the centroid. ఇక్కడ ఏదైతే point P ఉందో అది centroid అనుకుందాం. Now question is find the moment of inertia of the given system of particles about an axis passing through point P and perpendicular to the given plane. So
Find the moment of inertia of the given system of particles about an axis passing through the point P. ఒక యాక్సిస్ ఎలా ఉందంటే ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ P అంటే అది ఇలా ఉండాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. ఇక్కడ ప్లేన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది ప్లేన్, ఈ బోర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది బోర్డ్ ప్లేన్ అనమాట. సో ప్లేన్కి పర్పెండిక్యులర్ అంటే అది ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. పెన్ ఇక్కడ ఎలా అవుతుందో అలా. ఇప్పుడు పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఎంత వస్తుంది? కెన్ సమ్మన్ టెల్ మీ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎంత? సో ఇది ప్లేన్ 4 kg 9 kg 6 kg అవన్నీ కూడా బోర్డు మీద ఉన్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు ఏదైతే యాక్సిస్ ఉందో యాక్సిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. నౌ దిస్ పెన్ యాజ్ యూ కెన్ సీ పెన్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద బోర్డ్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది. అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ P. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ఫైండ్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఆఫ్ ద గివెన్ సిస్టమ్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ అబౌట్ అన్ యాక్సిస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ P. ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ P అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్. ఒకళ్ళు ఈ పాయింట్ అన్నారు అనుకోండి, ఈ యాక్సిస్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ ద పాయింట్ P బట్ లయింగ్ ఇన్ ద ప్లేన్. దిస్ లైన్ ఈజ్ లయింగ్ ఇన్ ద ప్లేన్ బట్ దిస్ లైన్ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద ప్లేన్. అండ్ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఎంత వస్తుంది? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ హౌ మచ్ ఈస్ దట్? పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ 90. దట్ ఈస్ a/√3. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా ఈ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది. యాజ్ యూ కెన్ సీ నౌ దీస్ టూ ఆర్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఈచ్ అదర్. సో దట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్. ఇది డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఉంది. అండ్ హౌ మచ్ ఈస్ దట్? సెంట్రాయిడ్లో మనకు తెలుసు అది a/√3. a ఈజ్ √3. సో a/√3 ఈజ్ హౌ మచ్? సో దట్ ఈస్ 1 మీటర్. అంటే ఇది 1 మీటర్ దూరంలో ఉంటుంది, ఇది 1 మీటర్ దూరంలో ఉంటుంది, ఇది కూడా 1 మీటర్ దూరంలో ఉంటుంది. సో ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది అప్పుడు? 96. So let's find that moment of inertia is equals to 4 into 1 square plus 9 into 1 square plus 6 into 1 square. ఎంత వస్తుంది అది? 9 plus 15 plus 4 19 kg meter square. అండ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఏదైతే ఉందో మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అనేది అదొక స్కేలార్ క్వాంటిటీ దట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైరెక్షన్. ఇట్ ఓన్లీ has magnitude, so you need not to worry about the direction. That's quite another important thing. Now we will write moment of inertia of some important objects and shapes that we see daily. Let's remove this, and then if time permits we can even discuss perpendicular and parallel axis theorem. ఆన్లోనే ఉంది, నాకు కనిపిస్తుంది. నా కొన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమేమి ఆబ్జెక్ట్స్ మనకు తెలియాలి. ఫస్ట్ వచ్చేసి రింగ్ అనమాట. సో నా మూమెంట్ ఆఫ్ inertia of a ring, circular ring, about its center passing through center and perpendicular to its plane. అంటే మన దగ్గర రింగ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఈ యాక్సిస్ ద్వారా ఎంత ఉంటుందని అడుగుతాడు అనమాట. ఈ యాక్సిస్ ద్వారా ఎంత ఉంటుందంటే దట్ ఐల్ రైట్ హియర్ ఫర్ రింగ్ అబౌట్ an axis passing through center and perpendicular to its plane, that is given by I is equals to mr square, where m is mass of the ring and r is the radius of the ring. That one important thing. ఇంపంచి మనం డిస్కస్ చేసాను కూడా మోస్ట్లీ అబౌట్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్స్ సెంటర్ అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇట్స్ ప్లేన్. అది ఒకవేళ డిస్క్ ఉందనుకోండి, డిస్క్ అంటే ప్లేట్ షేప్. సో దీనికి ఎంత ఉంటుంది? అబౌట్ an axis passing through its center and perpendicular to its plane. Same again, passing through center and perpendicular to its plane. I is equals to mr square by 2. ఈ వాల్యూస్ గుర్తుంచుకోండి. యూ జస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ వాల్యూస్. ఒకటేమో రింగ్కి వచ్చేసి mr స్క్వేర్, డిస్క్కి వచ్చేసి
దట్ ఈస్ డిస్క్ అండ్ దట్ ఈస్ రింగ్. తర్వాత మనకి సిలిండర్ ఒకటి ఉంటుంది. సిలిండర్ వచ్చేసి అది మనకి సిలిండర్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. సిలిండర్లో ఒకటేమో హాలో సిలిండర్. హాలో సిలిండర్ అంటే లోపల ఏముంటుంది అనమాట, లైక్ పైప్స్. సో that is what we call it as hollow cylinder. So hollow cylinder about an axis passing through its center. ఈ యాక్సిస్ ద్వారా ఎంత ఉంటుందంటే mr². that is for hollow. అదే సాలిడ్ అనుకోండి, సాలిడ్ సిలిండర్ అంటే లోపలంతా కూడా మాస్ ఉంటుంది. సో సాలిడ్ సిలిండర్కి ఎంత వస్తుంది? సాలిడ్ సిలిండర్ it is mr²/2. and also you need to worry about disk అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ. we will minimize this so that we can utilize some more space management. తర్వాత sphere. Now what we got is sphere. Don't get confused between ring and sphere. Ring ante like this, sphere is a ball. And sphere lo kuda 2 types. ఒకటేమో hollow sphere. Hollow sphere ante for example a football or a basketball, avi hollow cylinder or hollow sphere. Now again about an axis passing through its center, ఇక్కడ ఎంత ఉంటుందంటే that is going to be 2/3 mr². అదే కనుక సాలిడ్ స్పియర్ అయినట్లయితే, సాలిడ్ స్పియర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎర్త్ కూడా ఒక సాలిడ్ స్పియర్ అనమాట. దానికి వచ్చేసి ఎంత ఉంటుంది? దట్ ఈస్ which is equals to 2/5 mr². మీరు 2/3 2/5 గుర్తుంచుకోండి. అండ్ ఆబ్వియస్గా సాలిడ్ సిలిండర్కి ఎక్కువ ఉండాలా, హాలో సిలిండర్కి ఎక్కువ ఉండాలా? హాలో సిలిండర్కి, హాలో స్పియర్కి ఎక్కువ ఉండాలి. జనరల్గా హాలో వాటికి ఎక్కువ, ఎందుకంటే హాలో వాటికి మాస్ అంతా కూడా దూరంగా కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది. అంటే m/r², ఈ r వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కదానికి. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే సాలిడ్లో ఈ మాస్ అనేది ఇంకా దూరమే ఉంది. కానీ ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క మాస్ అనేది కూడా సర్ఫేస్ మీద ఉంటుంది, విచ్ ఈస్ లార్జర్ డిస్టెన్స్. సో జనరల్గా మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన థంబ్ రూల్, హాలో స్పియర్ విల్ హ్యావ్ మోర్ మొమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా కంపేర్ టు దట్ ఆఫ్ సాలిడ్ స్పియర్. అండ్ అదేవిధంగా సిలిండర్లో కూడా చూసినట్లయితే హాలో సిలిండర్కి ఎక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ mr². బట్ కమింగ్ టు సాలిడ్ సిలిండర్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ mr²/2. వాట్ అబౌట్ రాడ్? rod of mass m and length l about an axis passing through its center and perpendicular. ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఎంత ఉంటుందంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు m into 12 ml²/12. సో మన దగ్గర గుర్తుంచుకోవాల్సిన కేవలం 1 2 3 4 5 6 7 ఏజ్ అవన్నీ కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం. వెన్ వీ డూ ప్యారలల్ యాక్సిస్ థీరం we will get ml²/13, sorry ml²/3, it's not 6, ml²/3. And once we do perpendicular axis theorem, we will unlock more moment of inertias. So ఈ 7 మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. and some basics of moment of inertia that we have done today. So ఇవంతా కూడా once you practice today, tomorrow we will look into more in details of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. And day after tomorrow, on the eve of Christmas, we will practice some questions.